பொதுச்சுடர் ஏற்றலினை தொடர்ந்து இன்று இந்த மண்டபத்திலே குழுமியிருக்கின்ற உறுப்பினர்கள், சபையோர்கள், விருந்தினர்கள் அனைவரையும் சுடரினையும் மலர் வணக்கத்தையும் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தயவு செய்து இந்த முதல் வரிசையிலிருந்து ஆரம்பிக்குமாறு கேட்கிறோம். ப்ளீஸ்.
தொடர்ந்து அகவணக்கம். தமிழீழ தேசிய விடுதலை போராட்டத்தில் தமது இனிய உயிர்களை ஈகம் செய்த மாவீரர்களுக்கும் போரில் சிக்குண்டு பலியாகிய பொதுமக்களுக்காகவும் அகவணக்கம் செய்து கொள்வோம். Let's observe a moment of silence for the victims of the Muliwaikal genocide and all those who have lost their lives in wars and conflicts around the world. After that, then you heard silence. Very loud. நல்லது செய்வோம். இப்பொழுதிலிருந்து இன்றைய இந்த நினைவு பேரணி நிகழ்வினை 2 இளையவர்கள் நடத்த இருக்கின்றார்கள். முதலாவதாக பிரான்ஸ் புறநகர் பகுதியான சாசல் மாநகர சபையின் உறுப்பினராக இவ்வாண்டு நடைபெற்ற தேர்தலிலே தெரிவாகியுள்ள திரு நிக்ஸ்டன் அவர்களும், திருமதி கார்த்திகா தொடர்ந்து மனித உரிமை செயற்பாடுகளில் நமது தேசத்துக்கான விடிவுக்காக செயற்பட்டு வருவார் இருவரும் இப்பொழுதிலிருந்து இந்த நிகழ்வினை நடத்துகின்றார்கள். Good evening. Mr. Liston and Mrs. Kartiga, 2 young French Franco-Tamil fellows, are going to explain the signification of the Muliwaikal Memorial Lecture organized each year by TGT. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். இலங்கையின் தீவில் முள்ளிவாய்க்கால் என்னும் இடத்தின் பெயரால் இப்பெருரை அழைக்கப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அறிக்கையின்படி போரின் இறுதி 6 மாதங்கள் இவ்விடத்தில் சுமார் 40,000 முதல் 70,000 வரையிலான தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
மேலும் இலங்கை பாதுகாப்பு படைகளால் தமிழ் பெண்கள் பணியல் வன்கொடுமைக்கும் கற்பழிப்புக்கும் உலக்கப்பட்டனர். மே 18 நாள் தமிழீழ தேசத்தின் தேசிய தூக்க நாளாக நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. முள்ளிவாய்க்காலில் தமிழீழ தேசத்திற்கு எதிராக அரங்கேற்றப்பட்ட இன்படுகொள்மையானது தமிழ் மக்களின் உளவியில் அளிக்க முடியாத ஒரு வதுவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே இந்த துயர நிகழ்வுகளை நாம் நினைவு கூற வேண்டும் என்றும் அவரிலிருந்து பாடம் கற்ற வேண்டும் என்றும் நாங்கள் கருதுகிறோம். ஏனெனில் கடந்த கால போராட்டம் என்பது நிகழ்காலத்திற்கான போராட்டமாகவும் உண்மையில் இன்றைய சூழலில் நம் மக்களுக்கான போராட்டமாகவும் அமைகிறது. மேற்கூறிய பின்னணியிலே முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு பெருரை தொடங்கப்பட்டது. போர் ஊக்கிரமாக நடைபெறு கொண்டிருந்தும் வேளையில் முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் போர் தவிர்ப்பு வலயம் ஒன்றை அமைப்பதாக இலங்கை அரசாங்கம் அறிவித்தது. பாதுகாப்புக்காக தமிழர்கள் அவ்விடத்தில் ஒன்று கூடுமாறு அது வலியுறுத்தியுடன் போர் தவிர்ப்பு வலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அப்புக்கூடி மீது எவ்வித தாக்குதலும் நடத்தப்படாது என்றும் உறுதியளித்தது. அரசாங்கத்தின் அந்த உறுதிமொழியை நம்பி பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் பாதுகாப்புக்காக தேடி இந்த போர் தவிர்ப்பு வலயத்தில் ஒன்று கூடினர். தமிழர்கள் அவ்விடத்தில் ஒன்று கூடியது இலங்கை படைகள் அவர்களை சுற்றி வளைத்து சிறைப்படுத்தியது. அப்புக்கூடி மீது விடைவிடாமல் குண்டு வீசுகளையும் ஏரிக்கணை தாக்குதல்களையும் நடத்தினர். மேலும் உணவு மற்றும் மருந்து பொருட்கள் அப்பகுடிக்குள் செல்வதையும் தடுத்தனர். இதன் விளைவாக பலர் பட்டினியால் உயிரிழந்தனர். காயமடைந்தோர் மருந்து கிடைக்காமல் இரத்தம் வடிந்து இறந்தனர். மருத்துவமனைகள் மற்றும் உணவு விநியோக மையங்கள் போன்ற சர்வதேச சட்டங்களின்படி பாதுகாக்கப்பட்ட வேண்டிய இடங்கள் மீதும் இலங்கை பாதுகாப்பு படைகள் தாக்குதல் நடத்தின. போர் தவிர்ப்பு வலயத்தின் மீதான குண்டு வீசுதல்களையும் ஏரிக்கணை தாக்குதல்களையும் நிறுத்துமாறு ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் பல்வேறு உலக தலைவர்களும் தொடர் வேண்டுகோள்களை இலங்கை அரசாங்கம் நிராகரித்தது. இலங்கை பாதுகாப்பு படைகளின் உறுப்பினர்கள் ஏற்குறைய முழுமையாக சிங்கள சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள். அதவெளியில் இத்தாக்குதல்களுக்கு பிழையானோர் அனைவரும் தமிழ் மக்களே ஆவர். நன்றி, வணக்கம். Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for being here tonight. I will now read a text about the significance of the Muள்ளிவாய்க்கால் Memorial Lecture. The memorial lecture takes its name from Muள்ளிவாய்க்கால், a location in Sri Lanka where, according to the UN Internal Review report, between 40,000 and 70,000 Tamils were killed during the final 6 months of the war. Tamil women were also subjected to sexual assault and rape by the Sri Lankan security forces. The transnational government of Tamil Elam, TGTE, declared May 18
as the National Day of Mourning for the Tamil nation. The genocide carried out against the Tamil people in Mullawaikal has left a deep and lasting impact on the collective memory and consciousness of Tamils around the world. For this reason, we believe it is essential to remember and learn from these tragic events. The struggle to preserve history is also a struggle for the present and for the future of our people. It is in this context that the Mullawaikal Memorial Lecture was established. During the final stages of the war, the Sri Lankan government announced the creation of a so-called no-fire zone in Mullawaikal and urged the Tamil civilians to gather there for safety, assuring them that the area would not be attacked. Trusting these assurances, tens of thousands of Tamil moved into the designated no-fire zone, seeking protection. However, once civilians had gathered there, Sri Lankan forces surrounded the area and repeatedly bombed and shelled it. Food and medical supplies were also severely restricted, causing many people to die from starvation, while countless injured civilians bled to death due to the lack of medicines and medical care. Sri Lankan security forces additionally targeted internationally protected locations, including hospitals and food distribution centers. Despite repeated appeals from the United Nations and several world leaders to halt the bombing and shelling of the no-fire zone, the Sri Lankan government refused to stop the attacks. The members of the Sri Lankan security forces were overwhelmingly drawn from the Sinhalese community, while the victims were members of the Tamil nation. Thank you. And now I give the floor to Sharka Devakumar. Sharka Devakumar, who is preparing doctorate on transitional justice, will introduce our official speaker. We will deliver the 12th Mullawaikal Memorial Lecture, Mr. Toby Cadman. Please, Sharka. Thank you. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we gather today the Hague, a global center for international law, to remember the victim and renew our shared commitment to justice. It's my honor to introduce Mr. Toby Cadman, a distinguished barrister of England and Wales and head of chamber at Guernica 37 International Justice Chambers. Mr. Cadman is widely recognized for his expertise in international criminal law and human rights and for his work before leading institutions such as International Court of Justice and International Criminal Court. He has been closely involved in legal and advocacy efforts concerning war crimes, crimes against humanity committed during the final stage of the Sri Lankan conflict between the Sri Lankan state and Tamils. With extensive experience across multiple jurisdictions and some of the most complex international cases, he brings a unique and authoritative perspective on justice in a global context. Through his work, he has consistently emphasized the importance of accountability, the rule of law, and justice for victims. Today, we remember the victims of Mullawaikal genocide and reflect on the pursuit of justice.
we are privileged to hear from someone who has been at the forefront of this effort. Please join me in welcoming Mr. Toby Cadman. Thank you very much. First of all, it's my honour to be here, and it's my honour to have been invited to speak to you all. You'll have to excuse me, I'm not used to reading out a speech, but I was given very clear instructions on what I was supposed to be doing today. I want to start by just repeating one thing that all of the others have said. It is essential to remember. Recently, I wrote a piece on the short attention span of the international community. It is one of the most difficult challenges when we're dealing with atrocity crimes, when we're dealing with truth, justice, and lasting reconciliation. To ensure that the international community pays attention in the long term. We're very good at putting short fixes over crises of this size, but we're not very good at lasting accountability. And I say that because, regrettably, Sri Lanka is confronted with competing against Ukraine, Gaza, Syria, Yemen, Myanmar, the Rohingya. There are countless examples of atrocities in which the international community has simply been unable to make any real impact. And what I'm hearing from my colleagues from around the world who are specialists in international law is, does international law even matter anymore? We are at a time, certainly in my lifetime, that I've never seen a time when the United Nations is more needed and is more lacking. And that is a truly devastating position to take. So the importance of this memorial annual lecture and the importance of what you're all doing cannot be overstated. You have to continue to send your message. You have to continue to shout and scream for a real solution to what we have seen. And we've heard the numbers. The numbers are truly catastrophic. I'm sure that the numbers, the official numbers, are significantly lower than what they really were. Sexual violence became a tool of war over the last 2 or 3 decades. And in Sri Lanka, to the Tamil people, it was used as an effective way not only to target the communities, but to drive them out of the areas. And that's one thing that we mustn't forget. I was also asked to make my speech available to everyone in case I miss a few things or skip over things. So certainly it can be read in your own time, and I understand that it has been translated or will be translated for those that don't speak English. So I would like to start by saying thank you to the transitional government of Tamil Nadu and to the organisers of this memorial for the invitation, but above all to the families and survivors who travel here and who watch, carrying with them their photographs, the names and the memories of those that they lost. And it is an honour that I do not take lightly to be invited to address you in this place, in this city, a city which, more than any other in the world, has come to symbolise the promise that there can be no peace without justice and no reconciliation without truth. And we meet on the 17th anniversary
when the armed conflict in Sri Lanka reached its devastating end on a narrow strip of land between a lagoon and the sea. We meet to remember the tens of thousands of Tamil men, women and children who were killed there in places the government of Sri Lanka had itself designated as a no-fire zone. We meet to honour those who survived, those who continue to search for the disappeared, and those who continue to bear witness. But we do not meet only to remember. We meet to ask the question that has haunted every survivor of every atrocity in every generation. Where is the accountability? Where, 17 years on, is the justice that was promised by the international community, by the United Nations Human Rights Council, and by successive governments in Colombo? Why is it that those who bear the gravest responsibility for what was done walk free, often promoted, often decorated, sometimes elevated to the highest offices of state, while those who lost everything continue to be told that the time for justice has not yet come or has already passed? And I want to address those questions as honestly as I can. I want to speak about what the law can do and what it cannot do, and what it has so far failed to do, and what the next decade of accountability for the crimes committed against the Tamil people must look like if it is to mean anything at all. And I say the next decade because we all have to understand, and we all have to consider this honestly, that that's the amount of time that it's going to take to make any real difference. So let me begin with the record. I do so not because anyone in the room and anyone following this needs to be reminded, but because the wider world has been permitted for far too long to forget. Between January and May 2009, in the final phase of the armed conflict between the government of Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam, hundreds of thousands of Tamil civilians were progressively compressed into ever smaller zones in the valley. The government of Sri Lanka declared 3 successive no-fire zones, ostensibly to protect civilians. Civilians went as they were told to, and then those very zones were shelled. When preparing this speech, in particular this part of my speech, I was reminded by what happened in Srebrenica, which is not dissimilar to what you are confronting here. I had the pleasure of being a prosecutor in Bosnia and prosecuting the Srebrenica genocide, and I had to ask myself the question, why them and not you? Why has that got such attention and this has not? The United Nations panel of experts appointed by the Secretary General in 2010, the Edappadi panel, concluded that there were credible allegations that the government of Sri Lanka had committed war crimes and crimes against humanity. And this included the widespread shelling of civilians in no-fire zones, the shelling of hospitals and humanitarian objects, the denial of humanitarian assistance, gross human rights violations on a truly catastrophic scale against those who fled or attempted to flee, and human rights violations outside the conflict zone, including against journalists and human rights defenders. And I might add that it didn't stop with the end of the war. It has continued. Those who attempt to report on the violations continue to be targeted. Estimates by UN officials and independent researchers have placed the figure substantially higher than the 40,000 that was initially estimated. Some estimates approaching 70,000, some higher. Having spent the vast majority of my professional career dealing with international criminal law, the one thing that I can categorically state is that official records tend to be on the lower side rather than the upper side. So we are probably looking at more than 70,000. The panel also made findings against the LTTE,
And of course, this must also be acknowledged. In any accountability process, in order for it to have any legitimacy, it has to look at all sides in a conflict. And all those who committed crimes must face a process of accountability. In 2015, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights published the OISL report. It documented in greater detail the patterns of unlawful killings, enforced disappearance, sexual and gender-based violence, torture, and arbitrary deprivation of liberty. It concluded that if established before a competent court, those acts could amount to war crimes and crimes against humanity. The report named no individuals, and that I consider to be a gross failure. In order for there to be a proper process aimed at accountability, withholding the names of those in command positions who were responsible have to be included in any report. But what it did do is it laid the foundations, the evidentiary foundations, for what was always intended to follow, and that's accountability. The same year, Sri Lanka co-sponsored Revolution 31 of the Human Rights Council, committing itself to a credible transitional justice process. It included a special court with international participation, a Truth and Reconciliation Commission, an office on missing persons, and an office to deal with reparations. It was far from perfect. It was not victim-led in the way that it ought to have been, but it was a promise. That lasted until 2020, when Sri Lanka withdrew from that commitment. And in 2021, the Council responded with a further resolution mandating the Office of the High Commissioner to consolidate and analyse information and evidence of the most serious crimes. That's what we now know as the Sri Lanka Accountability Project. That mandate has been renewed, it exists, and it is real. But its capacity, its independence, and above all, its ability to produce concrete accountability outcomes remain fundamentally constrained, not by law, but by political will. So let us look at the legal framework and why it matters. So why does any of this, resolutions, reports, acronyms, actually matter? It matters because the law that governs armed conflict and the protection of civilians is not aspirational. It is binding. It was binding in May 2009, and it is binding today. The four Geneva Conventions of 1949 and their additional protocols prohibit the targeting of civilians and civilian objects. They prohibit indiscriminate attacks. They prohibit the use of starvation as a method of warfare. They prohibit attacks on medical units. The Rome Statute of the International Criminal Court, and I'll come to that later, codifies as war crimes the most serious violations of those rules, whether committed in an international or non-international armed conflict. The statute codifies as crimes against humanity the systematic attack on a civilian population, including murder, deportation or forcible transfer, imprisonment, torture, rape, and other forms of sexual violence, persecution and enforced disappearance. It codifies the crime of genocide as set out in the 1948 Genocide Convention. Now, Sri Lanka is a state party to those conventions. It is a state party to the Genocide Convention. It is a state party to the Convention Against Torture. It is bound. There is no respectable argument that international law was a stranger to the valley in 2009. The only respectable question is whether and how those rules will be enforced. And when we speak of enforcement, we must be honest about the full spectrum of institutions and mechanisms that the law makes available.
The International Criminal Court is not the only court in The Hague. The International Court of Justice sits a short distance from where we are today. The treaty bodies established under the major human rights conventions have powers of inquiry, reporting, and crucially, interstate complaint. The Convention Against Torture is not merely a prohibition on individuals, it is a binding obligation on states enforceable before the World Court. I intend to speak seriously about each of those options because seriousness demands it. The accountability gap. And here we come to what I will call plainly the accountability gap. Sri Lanka is not a state party to the Rome Statute of the International Criminal Court. The court has no territorial jurisdiction. A referral by the situation by the UN Security Council under Chapter 7 has been politically foreclosed. It has been foreclosed for Sri Lanka, Syria, Myanmar, Yemen, and a host of other conflicts. And why is that? That is because the 5 permanent members of the UN Security Council have a veto power. The last referral that was done was Libya. And both Russia and China took the position post-Libya that they would never approve another UN Security Council referral to the International Criminal Court because they considered it to be a pathway to regime change. And that's not to say that only China and Russia are at fault, because the United States has a consistent pattern of using its veto power in interests that concern them. So the expectation, and it is always an expectation of victims, that the International Criminal Court is the natural answer to this situation, unfortunately is misplaced. The International Criminal Court does have jurisdiction if there are crimes that have occurred on 2 states. As we have seen with the Rohingya, the crime of forced deportation, forced displacement, and persecution. Because it had occurred on the territory of Myanmar and Bangladesh is the state party, the ICC took the position that it has jurisdiction to try those crimes, and those are crimes against humanity. Our group took the position that a similar approach could be taken for Syria, because there was 1.5 million Syrians that were forced out of Syria into Jordan, and Jordan is a state party to the Rome Statute. Unfortunately, the ICC took a different position and considered that that was stretching the notion of jurisdiction too far, because they were not forced out of Syria. It's a strange position to take, considering that the Assad regime had bombed hospitals, schools, had forced 500,000 either by killing, torturing, detaining, or forcing them out of the country. But that was the position they took. Because of Sri Lanka's unique placement geographically, it has no neighbouring country which is a state party. Clearly, thousands were forced to leave. Now, they may have done voluntarily, but they did that because of the circumstances that they were placed under. And many of them went to countries that are members of the International Criminal Court. Regrettably, the vast majority went to India, and of course, as we know, India is not a state party to the ICC, neither. Domestic accountability in Sri Lanka has also not delivered, and on the current trajectory will not deliver. At least it will not deliver anything that resembles credible justice. The Lessons Learned and Reconciliation Commission, the various presidential commissions of inquiry, the Paranagama Commission, these mechanisms have produced reports, recommendations, and in some cases referrals. They have not produced
convictions of senior commanders, and domestic prosecution of state forces for personnel, emblematic cases, the killing of aid workers in Muto, the killing of journalists, the disappearance of those who surrendered, have, in the words of the Office of the High Commissioner for Human Rights, been characterised by impunity. And so there is the gap. A gap between what the law requires and what the institutions of the international community have so far been willing or able to deliver. That gap is not the fault of the law. The law works. The gap is a question of political will and institutional design, and of the choices that the international community has made about whose suffering generates accountability and whose does not. And it is regrettable, deeply regrettable, that justice is selective. So, bearing all of that in mind, what are the pathways to accountability and what the next decade must look like? The first point is strengthening the Sri Lanka Accountability Project. Now, this is the closest thing the international community has produced, similar to a IIIM process that we have for Syria and a IIM process that we have for Myanmar. It has a mandate to consolidate, preserve, and analyse evidence. And this is critical. It may not seem enough, but it is critical that the evidence is preserved. It is the central evidentiary spine on which every subsequent accountability avenue, whether this is universal jurisdiction prosecutions, sanctions designations, civil claims, future criminal prosecutions, will depend. But it must be properly resourced, and its mandate must be renewed each cycle. But it must also engage substantively with victim and survivor communities, including the diaspora and Tamil civil society. And it must be permitted to share its product with national authorities outside of Sri Lanka, so that they can pursue cases under universal jurisdiction. Because without that, the project merely becomes an archive. With it, the project becomes a prosecutor, and that is significant. So universal jurisdiction. I suggest that this is the second pathway to accountability. And this is where, in my view, the most concrete progress is possible. The most serious international crimes, genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, engage jurisdiction in many states entirely independent of where the crime was committed or the nationality of the perpetrator. And we've seen cases involving Syria, Liberia, Rwanda, Iraq, and elsewhere, in courts in Germany, here in the Netherlands, Sweden, France, the UK, Argentina, and the United States. And when properly seized with properly preserved evidence and properly prepared victims to investigate and prosecute these crimes. There is no reason, in principle, why the crimes committed against the Tamil people should not be the subject of universal jurisdiction prosecutions in those very same jurisdictions. Now, the presence of suspects on the territory of one of those states is in many jurisdictions a trigger for prosecution. And this is a point that I've made before. Quite often what happens is a suspect lands in a particular jurisdiction, NGOs, human rights groups contact local law enforcement, local prosecution, but there's no evidence. A case hasn't been put together. And this is where the Tamil community, the diaspora, can really make a big difference. One of the things that we did for the Syrian community was to put together a chain of command, identifying individual suspects, starting to work on cases, working with international groups, and it was the Syrian diaspora
who would alert us to the presence of an individual in a particular jurisdiction. And that's how we were able to prosecute a number of individuals. And as recently as 2 weeks ago, a further individual, Syrian, has been arrested in the UK and is now facing prosecution. And we wouldn't have known that had it not been for the Syrian community in the United Kingdom. Because he was hiding in the refugee community. And we were able to identify that he was a commander in one of the intelligence-run secret prisons and was responsible for arbitrary detention, torture, murder, and various other crimes. The Convention Against Torture is also the basis for universal jurisdiction. And under Article 5.2 of the Convention, each state party must establish jurisdiction over acts of torture where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction. And that is regardless of where the torture occurred. As I said earlier, Sri Lanka is a state party to the Convention. If a Sri Lankan official who bears responsibility for torture committed in the Valley during the shelling in the detention camps in the white vans of the intelligence services travels to a state party to the Torture Convention, that state party is not invited to initiate prosecution. They are obligated to start prosecution where the evidence supports it. Now, sticking with the Convention Against Torture, the next mechanism that has not been seriously deployed in the Sri Lankan context is the International Court of Justice under the Torture Convention. And I say this as I previously worked on the case that was brought by the Netherlands and Canada against Syria. And it was the first case of its kind to be brought under the Torture Convention. Now, what is significant is that Sri Lanka ratified the convention in 1994. And it failed to enter a reservation under Article 30. What that means is that it has submitted itself to the jurisdiction of the International Court of Justice for breaches of the Torture Convention. What is required is a state to bring that case. And this is what we were confronted with in the Syrian context. We had a mountain of evidence demonstrating that the state was responsible for the systematic use of torture. And we were able to convince the Netherlands and then subsequently Canada to take that case to the International Court of Justice. Similarly here, the documentation of torture committed by Sri Lankan authorities is extensive. We have that from the findings of the Office of the High Commissioner investigation, where they documented systematic torture of Tamil detainees. And torture is both a crime against humanity and a violation of the Torture Convention. And this is established by legal record. So a state party willing to bring proceedings against Sri Lanka under the convention could argue before the court that Sri Lanka has failed to fulfill its obligations to criminalise torture, to investigate allegations, to prosecute or extradite suspects, and to provide redress to the victims. And we have seen this architecture work. One of the areas in which we have seen this work effectively is when the Gambia brought proceedings against Myanmar, but under the Genocide Convention, and the Netherlands bringing a case against Syria under the Torture Convention, and South Africa bringing proceedings against Israel. Now, of course, such proceedings would not produce criminal convictions. It is not about criminal accountability, it is about state responsibility. But what it would bring is a binding judgment of the highest court in the world.
declaring that Sri Lanka is in breach of its international legal obligations with implications for its standing in international institutions, its bilateral relationships, and its access to development financing. And of course, interim measures can be applied. One of the difficulties we have with international institutions such as the International Court of Justice is the amount of time it takes to bring a case forward and to have a reasoned judgment. But as in the case of Syria, where we applied for interim measures, those interim measures were significant, they were damaging to the political standing of the Syrian state, and one might say that the political costs for Colombo of such proceedings, even before a judgment, should not be underestimated. Which brings me on to the International Court of Justice under the Genocide Convention. And before I go into this, the one thing that I would like to say, there is a tendency to take the position that unless we establish genocide, we haven't established anything. Now, international crimes, I wouldn't put on a sliding scale of severity. Convicting an individual for a war crime, a crime against humanity, or genocide, the fact that we haven't brought a conviction for genocide does not mean that it's a failure. And it's important to recognize that bringing a case before the International Court of Justice under the Torture Convention is much easier to prove than bringing a case under the Genocide Convention. And I haven't taken the position that bringing a case under the Genocide Convention is impossible, but it is much more difficult. As with the Torture Convention, Sri Lanka is a state party to the Genocide Convention, and again, it has not entered a reservation to Article 11, which means that this jurisdictional gateway is open. If a state would be willing to take it on, in principle, there is jurisdiction to bring Sri Lanka before the International Court of Justice for breach of the Genocide Convention. Now, the legal definition is set out in Article 2 of the Convention. I won't read that out. But what it requires is one or more of the enumerated acts, including killing members of the group, causing serious bodily or mental harm, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births, forceful transferring children, with the specific intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial, or religious group as such. The Tamils of Sri Lanka are manifestly a protected group within the meaning of the Convention. The actus reus, the killing, inflicting conditions, calculated to bring about the destruction in whole or in part, is, in my view, comfortably made out on the evidence. The contested element, as is always the case with genocide, is the specific intent, what we call the dolus specialis, to destroy the group as such. But that intent can be established by direct evidence or by inference from the totality of the circumstances. And a serious and rigorous case can be made on the evidence that exists in the Office of the High Commissioner archive, in the satellite imagery, in the intercepts, the documentary record, the patterns of statements and conduct before, during, and after the final phase, that the necessary intent is capable of being established to the standard required by the Convention. Now, that's not a question for a lawyer, single lawyer standing at a lectern to make. That is a determination for a court to make on the totality of the evidence. But the question is a real one, and the case is one that the international community can no longer responsibly refuse to engage with.
And the Genocide Convention also imposes a positive obligation on all state parties to prevent or punish genocide. So again, as with the Torture Convention, the possibility of another state bringing proceedings against Sri Lanka in respect of obligations under the Genocide Convention is not a fantastical one. It is a question of which state, with which evidence, supported by which coalition, is prepared to do the work. So whilst this is a challenging route, it is a route that is open, provided there is sufficient coordination and collaboration amongst the various groups that are documenting and working to bring about a system based on truth, justice, and accountability. Now, beyond the International Court of Justice, the Torture Convention in particular has its own supervisory body, which is the Committee Against Torture. And under Article 20 of the Convention, the committee may, on its own initiative, undertake a confidential inquiry into systematic torture, where it receives reliable information that torture is being systematically practiced in a state party. And a well-documented submission to the committee, supported by survivor testimony, the Office of the High Commissioner record, and forensic evidence could trigger an Article 20 inquiry with international investigative capacity. And under Article 21, there is also the power to declare that they recognise the competence of the committee to receive communications from other states alleging non-compliance. And where individual victims hold the nationality of a state party that it has accepted under Article 22, or where Sri Lanka itself can be brought to accept individual communications, direct petitions to the committee are a viable route. And this is not a route that the Tamil community in Hall has taken in the past, but this is a route that is open to it. We then have the special procedures and fact-finding missions of the UN. So we have the Special Rapporteur on Torture, Special Rapporteur on Extrajudicial Killings, the Working Group on Enforced Disappearance, and the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation, and Guarantees of Non-Recurrence. They all have direct relevance to the Sri Lankan situation. They can receive individual complaints, they can request country visits, and they can produce reports that contribute to the evidentiary and political record. It is often disregarded because there is no enforcement mechanism as far as the special procedures is concerned. They can issue findings, they can issue reports, but the question is what you do with them. The important point to put out here is, from my experience of working on the Syria case, the International Court of Justice prefers UN evidence, UN documented evidence. Of course, victim statements, survivor statements, and documentation collected by the NGO community is important, but it is not as important as UN evidence. Because, let us not forget, the International Court of Justice is a UN court. The next pathway that I want to deal with very briefly is targeted sanctions. Now, this is using sustained, intelligent, and victim-informed use of sanctions that are sometimes called the Magnitsky-style sanctions. The United Kingdom, the United States, Canada, and the European Union now operate human rights sanction regimes which permit the designation of individuals and entities responsible for the most serious human rights violations. And sanctions designations carry travel bans and asset freezes. They're not a substitute for criminal accountability, but they are a powerful tool, and one that moves on a much shorter timetable
than international or universal jurisdiction proceedings. Now, the UK has already designated a number of Sri Lankan military commanders for human rights violations. Of course, that is welcome, but it is, in my view, respectfully, manifestly insufficient. The list of individuals credibly implicated in the events of January to May 2009, the shelling of no-fire zones, the killing of those who surrendered, the patterns of enforced disappearance, is longer and the evidence stronger than the current sanctions footprint reflects. And the one thing that I would say here is that it is quite common in armed conflict for those that engage in mass atrocities to engage at the same time, either simultaneously or subsequently, in corruption and financial crimes. Mass human rights violations that occur after the end of the war. These are all matters of record that can be put in a comprehensive designation application. I would say up until the current US president took office, and I think the least said about him the better, but there was always a coordinated approach between the US, the UK, and Canada when it came to sanctions. There is still a coordinated process between the UK and Canada, and to some extent the EU. We just have to wait out the next 2 years for the US to come back to the table, hopefully with a democratic government. The next point that I would want to make briefly, it's in my written notes, but it's civil claims and asset recovery. Now, this is a tool which is frequently used in situations such as this. It is a matter that has been used extensively in the Syrian context. And this is the proceeds of state-level crime and the personal wealth accumulated by those who profited from impunity, and that they do not stay within the borders of Sri Lanka. There are a number of asset recovery and investigative firms that have documented a significant transfer of money out of Sri Lanka into Australia, into Europe, into the United States, into Canada, where those individuals who have benefited from a culture of impunity and have amassed significant wealth and have accumulated a desirable property portfolio in those cases, and that is all subject to investigation for civil claims. So those are the routes that can be taken. The one point that I would say that very clearly needs to be adopted here, and I say this in every situation in which I've worked, is that any approach has to be a victim-centered, victim-led approach. Whatever pathway is chosen, it must be pursued in a way that is centered on victims and survivors, not on lawyers, not on institutions, and not on diplomatic timetables. The mothers of the disappeared have stood by roadsides holding photographs of their sons and daughters for more than 5,000 days. 5,000 days. Many of them have died waiting for an answer. None of them have asked for a resolution. All they've asked for is their children. Let us not forget that. A victim-centered approach means that survivors are not extras in a process designed by others. It means that the evidence preserved by the Accountability Project is preserved in dialogue with those who lived through its events that it documents. It means that reparations are not symbolic, they are material, they are individualized where possible, and they are accompanied by truth and by acknowledgement, and by the names of those who were lost being read out loud in every forum that will hear them.
Now, I think I would be doing this audience and those who are following a disservice if I did not address briefly but directly the question of self-determination. The right of peoples to self-determination is enshrined in the UN Charter, in the International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. It is in the language of the International Court of Justice an obligation erga omnes, owned by every state to the international community as a whole. Self-determination and accountability are not in conflict and they are not in tension. They are complementary. A people whose fundamental rights have been violated on the scale that has been documented in Sri Lanka has the right to demand both truth and political agency over the conditions of its future. The form the political agency ultimately takes within an existing state in a renegotiated constitutional settlement or another form is for the Tamil people to articulate and for the international community to engage with seriously. What is not acceptable is the indefinite postponement of that engagement under the pretense that the question has been resolved by the events of May 2009. The question has not been resolved. The events of May 2009 are precisely why the question must be reopened with the rigour and the seriousness that international law demands. So let me close with what I see as the operational roadmap for the next decade. And I offer it in 10 points, knowing that each of them contains a great deal of work and that none of them will be easy. First, the renewal and additional resourcing of the Sri Lanka Accountability Project. With a strengthened mandate, genuine victim engagement, and a clear product sharing framework with national prosecuting authorities. Second, the development of structured universal jurisdiction prosecutions in the states that I've already mentioned, including the activation of universal jurisdiction under the Convention Against Torture, wherever Sri Lankan officials bearing responsibility for torture travels to those jurisdictions. Third, the preparation and filing of interstate proceedings before the International Court of Justice under Article 30 of the Convention Against Torture. Fourth, the parallel exploration of state-on-state proceedings before the ICJ under Article 11 of the Genocide Convention, building the legal architecture, the coalition of supporting states, and the evidentiary record required to bring and sustain such proceedings. Fifth, the activation of the Committee Against Torture's Article 20 inquiry procedure. Sixth, the submission of evidence-based sanctions dossiers under the human rights sanctions regimes of the UK, the EU, possibly the US and Canada. Seventh, the pursuit of civil claims and asset recovery proceedings in jurisdictions where defendants or the proceeds of their conduct can be located. Eighth, the strengthening of survivor-led institutions, including the families of the disappeared, women survivors of sexual violence and former detainees, and the protection of those who continue to give evidence under conditions of risk. Ninth, the serious diplomatic engagement by states that profess to care about international law, with the question of Tamil self-determination on terms set by the Tamil people themselves. 10th, and this is the most difficult, the rebuilding of public memory in Sri Lanka and beyond, so that the events of January to May 2009 are not allowed to be relegated to a footnote in a post-conflict narrative written by those who committed the conduct that requires accountability. So I'd like to close where I began, with the families, with those of you who travel here and those of you who could not, with the children who never came home and with the parents who are still waiting. The work of accountability is slow. It is bureaucratic. It is far too often painful in ways that nobody outside the effective community can fully understand. But it is real work. It produces real results, and it is owed.
Tonight I've spoken about the 8 distinct pathways, and not every avenue will succeed in this decade. But the architecture of international law is broader and stronger than the narrative of impunity would have you believe. Every time a case is filed, a suspect is tracked, a communication is submitted, a sanction imposed, or a witness takes the stand. The distance between Mulivaikal and justice shortens. 17 years on, the Tamil community has not waited passively. It has documented, organised, litigated, advocated, and remembered. What I can promise this audience, on behalf of those of us who practice in the field, who appear before these courts and who stand in these tribunals, is that the legal community of which I am a part will continue to walk this road with you. The Hague is a long road, but it is a road that has been walked before, and the names at the end of it are names that the world ultimately learned. Remember the past, honour the victims, stand for justice. Thank you. Thank you, Mr. Kalman. And now I give the floor to Ms. Kamshak so as to sum up in Tamil our honorable guest speech. Thank you. உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். இனி நாங்கள் கிம்ஷாவை அழைக்க போகிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நெதர்லாந்து ஹேக் நகரில் திரு டோபி கேட்மன் அவர்கள் ஆற்றிய முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுச் சொற்பொழிவின் சாராம்சம். இலங்கையில் முள்ளிவாய்க்கால் போர் முடிவடைந்து 17 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் சர்வதேச மனித உரிமைகள் சட்டத்தரணியான திரு டோபி கேட்மன் அவர்கள் நெதர்லாந்து நாட்டின் ஹேக் நகரில் கூடியிருந்தோர் மத்தியில் உரையாற்றினார். அதன்போது நீதியின்றி அமைதி இல்லை என்றும் உண்மையின்றி நல்லிணக்கம் இல்லை என்றும் வலியுறுத்தியதோடு உள்நாட்டு போரின் இறுதிகள் உயிர் பிழைத்தவர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு மரியாதை செலுத்தி திரு காட்மன் தனது உரையை தொடங்கினார். முள்ளிவாய்க்கால் என்பது துயரம் அனுசரிக்கும் ஒரு இடமாக மட்டுமல்லாமல் தீர்க்கப்படாமல் எஞ்சியுள்ள அநீதியின் அடையாளமாகவும் விளங்குகிறது என அவர் குறிப்பிட்டார். போரின் இறுதி காலகட்டங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர். இவர்களில் பலர் இலங்கை அரசாங்கத்தால் தாக்குதலற்ற வலயங்கள் நோ ஃபயர் ஜோன் என அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு உள்ளேயே கொல்லப்பட்டனர். அத்தகைய போர் குற்றங்களுக்குரிய பொறுப்பு கூறல் எங்கே என்கின்ற விடையளிக்கப்படாத அதே கேள்வியைத்தான் உயிர் பிழைத்தவர்கள் தொடர்ந்து எழுப்பி வருவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையிலான மோதலின் இறுதி கட்டங்களில் என்ன நடந்தது என்பதை அந்த உரை கோடிட்டு காட்டியது. அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விசாரணைகளின்படி சுருங்கி வரும் மோதல் வலயங்களுக்குள் சிக்கிக்கொண்ட பொதுமக்கள் குண்டுவீச்சு, பசி, பட்டினி, மருத்துவமனைகள் மீதான தாக்குதல்கள், வலிந்து காணாமலாக்கப்படுதல், சித்திரவதை என இன்னும் பல கடுமையான துஷ்பிரயோகங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர். இலங்கை அரச படைகளால் போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் இழைக்கப்பட்டதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தரிஷ்மன் அறிக்கையும் பின்னர் இலங்கை தொடர்பான OHCHR விசாரணையும் நம்பகமான குற்றச்சாட்டுக்களை கண்டறிந்துள்ளதாக காட்மன் குறிப்பிட்டார். விடுதலை புலிகளும் துஷ்பிரயோகங்களை செய்ததாக அவர் ஒப்புக்கொண்டாலும் இலங்கை அரசால் பொதுமக்கள் மீது நடாத்தப்பட்ட தாக்குதல்களின் அளவும் திட்டமிட்ட தன்மையும் ஒரு வலுவான சர்வதேச பதிலை கோருகின்றன என அழுத்தமாக கூறினார். திரு காட்மன் இந்த குற்றங்களை சுற்றியுள்ள சட்ட கட்டமைப்பை விளக்கியதுடன் ஜெனீவா ஒப்பந்தங்கள் உட்பட ஆயுத மோதல்களின் போது மக்களை பாதுகாக்கும் சர்வதேச சட்டங்கள் பொதுமக்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் மனிதாயமான இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதை தடை செய்கின்றன என அவர் கூறினார். போர்க்குற்றங்கள், மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் இனப்படுகொலை ஆகியவற்றை வரையறுக்கும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் ரோம் சட்டத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இனப்படுகொலை தடுப்பு ஒப்பந்தம் மற்றும் சித்திரவதைக்கு எதிரான ஒப்பந்தம் உள்ளிட்ட பல முக்கியமான சர்வதேச ஒப்பந்தங்களில் இலங்கை உறுப்பினராக உள்ளது. அதாவது சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ் இலங்கைக்கு கட்டாயமான சட்ட பொறுப்புகள் உள்ளன. திரு காட்மன் அவர்களின் கூற்றுப்படி பிரச்சனை சட்டம் இல்லை என்பது அல்ல, அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அரசியல் மனப்பான்மை இல்லை என்பதேயாகும். இலங்கை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் உறுப்பினராக இல்லாததால் அங்கு நிகழ்ந்த குற்றங்களை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் தானாகவே விசாரித்து குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார். ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையின் மூலம் சர்வதேச அளவில் வழக்கு தொடர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அவை உலக அரசியல் நலன்களால் தடுக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் விளக்கினார். விசாரணை ஆணைக்குழுக்கள் மற்றும் நல்லிணக்க வழிமுறைகள் உட்பட இலங்கைக்குள் மேற்கொள்ளப்படும் உள்நாட்டு பொறுப்புக்கூறல் முயற்சிகளும் அர்த்தமுள்ள நீதியை வழங்குவதில் தோல்வியடைந்துள்ளன. இதன் விளைவாக 14 ஆண்டுகள் கடந்தும் குற்றங்களுக்கு பொறுப்பானவர்கள் தண்டிக்கப்படவில்லை என்ற உணர்வால் பல பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். பொறுப்புக்கூறலை அடைவதற்கான மற்றும் ஒரு முக்கியமான வழி உலகளாவிய அதிகார வரம்பு ஆகும். சில நாடுகள் மிக கடுமையான சர்வதேச குற்றங்கள் எங்கு நடைபெற்றிருந்தாலும் அவற்றை தங்கள் நீதிமன்றங்களில் விசாரித்து வழக்கு தொடர அனுமதிக்கின்றன என்று திரு காட்மன் விளக்கினார். இதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளாக சிரியா, ருவண்டா மற்றும் லிபேரியா தொடர்பான வழக்குகளை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். போதுமான ஆதாரங்கள் இருந்தாலும் குற்றச்சாட்டுக்குள்ளானவர்கள் அந்த நாடுகளின் எல்லைக்குள் நுழைந்தாலும் ஜெர்மனி, ஐக்கிய ராச்சியம், பிரான்ஸ், கனடா, அர்ஜென்டினா மற்றும் நெதர்லாந்து போன்ற நாடுகள் போர்க்குற்றங்கள் அல்லது சித்திரவதைக்கு பொறுப்பான இலங்கை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடரும் வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார். அவர் குறிப்பாக சித்திரவதைக்கு எதிரான ஒப்பந்தத்தை வலியுறுத்தினார். இந்த ஒப்பந்தம் தங்கள் அதிகார வரம்பிற்குள் காணப்படும் சித்திரவதை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை விசாரிக்கவோ அல்லது அவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடரவோ நாடுகளை கட்டாயப்படுத்துகிறது. திரு காட்மன் சித்திரவதைக்கு எதிரான ஒப்பந்தம் மற்றும் இனப்படுகொலை தடுப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என முன்மொழிந்தார். சர்வதேச ஒப்பந்தங்களை மீறும் நாடுகளுக்கு எதிராக மற்ற நாடுகள் வழக்குகள் தொடர முடியும் என்றும் அவர் விளக்கினார். கம்பியா எதிர் மியான்மர் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா எதிர் இஸ்ரேல் போன்ற வழக்குகளுடன் ஒப்பிட்டு சித்திரவதை அல்லது இனப்படுகொலை தொடர்பான மீறல்களுக்காக வேறு ஒரு நாடு இலங்கைக்கு எதிராக வழக்கு தொடர முடியும் என்று அவர் கூறினார். இத்தகைய வழக்குகள் குற்றவியல் தண்டனைகளை நேரடியாக வழங்காது, ஆனால் அவை சட்ட ரீதியாக கட்டாயமான தீர்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கலாம் மற்றும் இலங்கை மீதான சர்வதேச அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம். நீதிமன்ற வழக்குகள் மட்டுமல்லாமல் பிற சர்வதேச வழிமுறைகளையும் இந்த உரை எடுத்துரைக்கிறது. மனித உரிமை மீறல்களை பதிவு செய்வதற்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குரலை சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்லவும் ஐநா சித்திரவதைக்கு எதிரான குழு, மனித உரிமைகள் குழு மற்றும் ஐநா சிறப்பு அறிக்கையாளர்கள் முக்கிய பங்காற்ற முடியும் என்று திரு காட்மன் கூறுகிறார். சர்வதேச அழுத்தத்தை அதிகரிக்கவும் ஆதாரங்கள் மறைந்து போகாமல் பாதுகாக்கவும் தமிழ் சிவில் சமூகமும் புலம்பெயர் தமிழ் சமூகமும் இந்த அமைப்புகளுடன் திட்டமிட்டும் தொடர்ச்சியாகவும் செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்துகிறார். கடுமையான மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் நபர்களுக்கு எதிராக தனிப்பட்ட தடைகள் விதிப்பதையும் இந்த உரை ஆதரிக்கிறது. இலங்கையில் நடந்த அட்டூழியங்களுடன் தொடர்புடைய அதிகாரிகளுக்கு எதிராக இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் பயணத்தடையும் சொத்து முடக்கமும் விதிக்க வேண்டும். மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு பெற வழி செய்யவும் குற்றங்களுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக பொறுப்பேற்படுத்தவும் சிவில் வழக்குகள் மற்றும் சொத்து மீட்பு நடவடிக்கைகள் உதவியாக இருக்கும் என்று அவர் கூறினார். பொறுப்புக்கூறலுக்கான அனைத்து முயற்சிகளும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மையமாக கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
காணாமல் போன தங்கள் குழந்தைகளை தேடி நீண்ட காலமாக போராடி வரும் தமிழ் தாய்மார்களின் போராட்டங்களையும் அவர் எடுத்து காட்டினார். நீதி என்பது வெறும் தண்டனையால் மட்டும் முடிவதல்ல. அதில் உண்மை வெளிப்படுத்தல், அங்கீகாரம், இழப்பீடு மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனுபவித்த துன்பங்களுக்குரிய மரியாதை ஆகியவையும் அடங்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். அந்த உரையில் தமிழ் மக்களின் சுய நிர்ணய உரிமை பற்றியும் சுருக்கமாக பேசப்பட்டது. பொறுப்பு கூறலும் அரசியல் சுய நிர்ணயமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவையே. தமிழ் மக்களுக்கு தங்களின் அரசியல் எதிர்காலத்தை தாங்களே தீர்மானிக்கும் உரிமை உள்ளது என்றும், மேலும் இந்த பிரச்சனை 2009ஆம் ஆண்டுடன் முடிவடைந்ததாக நினைக்காமல் தமிழ் மக்களின் அரசியல் கோரிக்கைகளை சர்வதேச சமூகம் கவனமாகவும் முக்கியத்துவத்துடனும் அணுக வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார். தன் உரையின் இறுதி பகுதியில் அவர் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான 10 அம்சங்களை கொண்ட செயல் திட்டத்தை முன்வைத்தார். அவரின் முன்மொழிவுகளில் சர்வதேச விசாரணைகளை வலுப்படுத்துதல், உலகளாவிய அதிகார வரம்பின் அடிப்படையில் வழக்குகளை முன்னெடுத்தல், சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடருதல், தடைகளை அதிகரித்தல், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அமைப்புகளுக்கு ஆதரவு வழங்குதல், சிவில் வழக்குகளை முன்னெடுத்தல், மேலும் 2009ஆம் ஆண்டில் நடந்த நிகழ்வுகள் மறக்கப்படாமல் அல்லது மாற்றி எழுதப்படாமல் இருக்க அவற்றை பற்றிய பொதுமக்களின் நினைவுகளை மீண்டும் வலுப்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும். முடிவாக, பொறுப்பு கூறலை அடைவது மெதுவானதும் கடினமானதுமான ஒரு செயல்முறை என்றாலும் அது அவசியமானது என்று திரு கார்ட்மேன் கூறினார். தமிழ் சமூகம் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக மனித உரிமை மீறல்களை ஆவணப்படுத்தி சர்வதேச அளவில் குரல் கொடுத்து உயிரிழந்தவர்களின் நினைவுகளை பாதுகாத்து வருகிறது என்பதையும் அவர் நினைவூட்டினார். ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு முறையும், ஒரு சந்தேக நபர் கண்காணிக்கப்படும் ஒவ்வொரு முறையும், ஒரு மனு அல்லது தகவல் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒவ்வொரு முறையும், ஒரு தடை விதிக்கப்படும் ஒவ்வொரு முறையும், அல்லது ஒரு சாட்சி நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் முள்ளிவாய்க்காலுக்கும் நீதிக்கும் இடையிலான தூரம் குறைகிறது என்று திரு கார்ட்மேன் கூறினார். தாமதமானாலும் தொடர்ச்சியான சர்வதேச சட்ட மற்றும் அரசியல் முயற்சிகளின் மூலம் நீதி இன்னும் சாத்தியமே என்ற ஒற்றுமையையும் நம்பிக்கையையும் நிறைந்த செய்தியுடன் அவர் இறுதியாக, கடந்த காலத்தை நினைவில் கொள்ளுங்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்களை மரியாதையுடன் நினைவு கூறுங்கள், நீதிக்காக நில்லுங்கள் என்று கூறி அவர் தனது உரையை முடித்தார். நன்றி. நன்றி கிம்ஷா, உங்களோட வார்த்தைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நாங்கள் இன்று ஷாருக் அக்காவை அழைக்கின்ற போகிறோம். Thank you, Kimisha, for your sum up. And we warmly welcome again Ms. Sharga on the stage. Thank you. Well, Mr. Rudrakumaran was a law student. His research focused on right to self-determination. Some of his articles on the right to self-determination were published in the legal journals. In the early years, he works in the International Secretary of Liberation Tigers of Tamililam and also served as a legal advisor of the LTTE. During this period, Mr. Rudrakumaran played a leading role in establishing connection between several international organizations and the LTT. At the time when the LTT was growing internationally, legal action were taken against some members of LTT. Mr. Rudrakumaran works alongside Western lawyers in formulating and advocating legal arguments against those actions. In 1996, at the international conference held in Bergen, Norway, he presented a paper
on the Tamil rights to self-determination, highlighting the legitimacy of the Elam's Tamils. His presentation attracted the attention of political observers. In 1998, when the United States designated the LTTE as a terrorist organization, he filed a case along with late Mr. Ramsey Clark, a former attorney general in the US in American court, seeking the removal of the designation and took the lead in pursuing the case. When bans were imposed against the LTTE in some European countries, he directly participated in proceeding before the European Union in 2004 and present arguments against those bans. Mr. Rudrakumaran was one of the representatives of LTTE in the peace talk between the Sri Lankan government and the LTTE, facilitated by the Royal Norwegian government in 2002. During the negotiation period, he served as interpreter for national leader in meeting between the national leader and foreign representative. In 2003, he played a major role in drafting the proposal for interim self-government authority that was submitted to Sri Lankan government, working together with a legal expert from France, Ireland, Bougainville, Singapore, and Malaysia. Mr. Rudrakumaran worked as immigration refugee lawyer in New York City. Several of his cases have been recorded in American legal reports. After 2009, responsibility for establishing a transnational government of Tamilam, TGT, proposed by LTTE leadership to continue the Tamilam struggle through democratic means in diaspora countries was entrusted to Mr. Rudrakumaran. He worked with Tamil scholars and human rights activists to prepare the framework for his formation. Later, after participating in the election held in the United States, he was elected Prime Minister of the transnational government of Tamilam and member elected through democratic process in various diaspora countries. Thank you. Please, Kimshabi, you can have the floor now. ஆண்டு நோர்வே அரசாங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சமாதான பேச்சுக்களில் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தரப்பு பிரதிநிதிகளில் ஒருவராக கலந்து கொண்டவர் திரு ருத்ரகுமாரன். பேச்சுவார்த்தை காலத்தில் தேசிய தலைவருக்கும் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் தேசிய தலைவரின் மொழிபெயர்ப்பாளராக கடமையாற்றியவர். 2003 ஆண்டு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திடம் கையளிக்கப்பட்ட இடைக்கால தன்னாட்சி அதிகார சபை வரைவினை பிரான்ஸ், அயர்லாந்து, போகன்வில்லா, மலேசியா சட்ட வல்லுநர்களுடன் இணைந்து தயாரிப்பதில் பெரும் பங்காற்றியவர். 2009க்கு பின்னர் ஈழத்தமிழர்களின் போராட்டத்தை ஜனநாயக வழியில் புலம்பெயர் தேசங்களில் முன்னெடுப்பதற்காக தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைமையால் முன்வைக்கப்பட்ட நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தை உருவாக்கும் பொறுப்புகள் திரு ருத்ரகுமாரனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதன் உருவாக்கத்திற்கான வரைவுகளை தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும் ஆலோசகர்களை இணைத்து
மேற்கொண்டதோடு அதன் பின்னர் நடைபெற்ற தேர்தலிலும் அமெரிக்காவில் பங்கெடுத்து ஏனைய புலம்பெயர் நாடுகளில் தேர்தல் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களால் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமராக தெரிவு செய்யப்பட்டார். திரு ருத்ரகுமாரனின் நியூயார்க் நகரில் அகதிகள் சட்டத்தரணியாக கடமையாற்றுகின்றார். இவர் ஆஜரான சில வழக்குகள் அமெரிக்க சட்டக்கோவைகளில் இடம்பெற்றுள்ளது. சட்டக்கல்லூரி மாணவனாக இருந்த பொழுது இவரது ஆராய்ச்சி சுயநிர்ணய உரிமை பற்றியதாகும். சுயநிர்ணய உரிமை தொடர்பான இவருடைய சில கட்டுரைகள் சட்ட சஞ்சிகைகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆரம்ப காலங்களில் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் சர்வதேச செயலகத்தில் பணியாற்றியதோடு விடுதலை புலிகள் அமைப்பிற்காக சட்ட ஆலோசகராக செயற்பட்டார். இக்கால பகுதிகளில் பல சர்வதேச அமைப்புகளுக்கும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்குமான தொடர்புகளை ஏற்படுத்துவதில் முன்னின்று செயற்பட்டார். தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு சர்வதேச ரீதியாக வளர்ச்சியடைந்து வரும் காலங்களில் சில மேற்குலக நாடுகளில் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் சில உறுப்பினர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது அந்த நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மேற்குலக சட்ட வல்லுநர்களுடன் இணைந்து சட்டவாதங்களை முன்னின்று நடத்தினர். 1996 நோர்வே பெர்கன் நகரில் நடைபெற்ற சர்வதேச மாநாட்டில் ஈழத்தமிழர்களின் போராட்ட நியாயப்பாடுகளை உள்ளடக்கிய சுய நிர்ணய உரிமை குறித்தான பதிவுகளை ஆவணமாக முன்வைத்தார். இவருடைய பதிவு அரசியல் அவதானிகளின் கவனத்தை பெற்றது. 1998 அமெரிக்க அரசாங்கம் விடுதலை புலிகளை தடை செய்த போது அந்த தடையை நீக்க கோரி அமெரிக்க நீதிமன்றில் வழக்கு தொடர்ந்து அதனை முன்னின்று நடாத்தினர். ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளில் விடுதலை புலிகள் அமைப்பிற்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட தடைகளின் போது 2004 ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் நேரடியாக கலந்து கொண்டு அந்த தடைகளுக்கு எதிராக வாதங்களை முன்வைத்தார். ஓகே. முள்ளிவாய்க்கால் இன அழிப்புக்கு நீதியாக தமிழீழ தனியரசை வரலாறு வழங்கும். மே 18 தமிழீழ தேசிய துக்க நாள். உங்களோட மைக் ஆன் பண்ண முடியல, உங்களோட சவுண்ட் இங்க வெளியில வரையில. இப்ப கேக்குதா? கேக்குதா இப்ப? வணக்கம். இல்ல பிஎம் வரையில. வெயிட் பண்ணுங்க. எங்க உங்களோட பக்கத்துல பேருங்கதா? ஒன் செகண்ட். One second, give me a second here. இல்ல வரையில. One more second. இப்ப கதைங்க. Speak loud, very loud. See. இப்ப கேக்குதா? கேக்குதா? கேக்குதா இப்ப? Can you hear me? கேக்குது பிஎம், நீங்க கதைங்க. நீங்க கதைங்க. ஓகே. முள்ளிவாய்க்கால் இன அழிப்புக்கு நீதியாக தமிழீழ தனியரசை வரலாறு வழங்கும். மே 18 தமிழீழ தேசிய துக்க நாள். ஈழத்தமிழ் மக்களதும் உலகத்தமிழ் மக்களினதும் கூட்டு நினைவுகளில் நிலைத்து நிலைபெறும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள். ஸ்ரீலங்கா தீவில் வடகிழக்கு பகுதியில் தமது பாரம்பரிய தாயகத்தில் காலாதி காலம் வாழ்ந்து வரும் ஈழத்தமிழ் மக்களை ஸ்ரீலங்கா அரசும் அதன் சிங்கள பௌத்த பேரினவாத சித்தாந்தமும் இணைந்து இன அழிப்புக்கு உள்ளாக்கிய நினைவு நாள். ஈழத்தமிழர் தேசத்தின் தேசிய ஆன்மாவில் வடுவாய் பதிந்து விட்ட தேசிய துக்க நாள். சிங்களத்தின் தமிழின அழிப்பு போரின் இறுதி கட்டத்தில், குறிப்பாக 2009 ஈழத்தமிழ் மக்கள் எதிர்கொண்ட பேரழிவின் நினைவு நாள். சிங்களம் நடாத்திய தமிழின அழிப்பு போர் நகரின்
உலகம் வெற்றி தரகுனியும் வகையில் நடாத்தப்பட்டது. பொதுமக்கள் பாதுகாப்புக்காக இருப்பதற்காக என்று கூறி அமைக்கப்பட்ட போரில்லா பாதுகாப்பு வலயம் நோ ஃபயர் ஜோன் என அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டனர். ஆனால் அந்த பகுதிகள் கூட இடைவிடாது குண்டு வீச்சுக்களுக்கும் தாக்குதல்களுக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டன. சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டங்களின் படி பொதுமக்கள் வாழும் பகுதிகளில் பயன்படுத்த தடை செய்யப்பட்ட கனரக ஆயுதங்கள் ஸ்ரீலங்கா அரசால் பயன்படுத்தப்பட்டன. விமான தாக்குதல்கள், பல்துறை ராக்கெட் தாக்குதல்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் தஞ்சமடைந்த இடங்கள் மீதான தாக்குதல்கள் நடைபெற்றன. உணவு, மருந்து, குடிநீர் போன்ற அடிப்படை மனிதாபிமான உதவிகள் மறுக்கப்பட்டன. ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர். எண்ணற்றோர் காயமடைந்தனர். பலர் காணாமல் ஆக்கப்பட்டனர். முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பில் கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் தலை சாய்த்தி மரியாதை வணக்கம் செய்கின்றது. அன்பான மக்களே, மக்கள் மீது இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகள் அனைத்தும் தமிழின அழிப்பு நோக்கம் கொண்டு செய்யப்பட்ட இன அழிப்பு குற்றங்களாக பார்ப்பனவாகும். முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்தது வெறும் போர்க்குற்றங்கள் அல்ல, அது திட்டமிடப்பட்டு நடாத்தப்பட்ட தமிழின அழிப்பின் ஒரு இனக்கருவாகும். முள்ளிவாய்க்காலில் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட செயல் திட்டமிடப்பட்ட இன அழிப்பு நடவடிக்கைகளின் கூறுகளை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றன. ஒரு இன மக்களின் அரசியல், சமூக மற்றும் பௌதீக இருப்பையை அளிக்க முனைந்த செயலாக இதை உலகத் தமிழர்கள் பார்க்கின்றார்கள். அதனால் முள்ளிவாய்க்கால் என்பது ஒரு சாதாரண இராணுவ நடவடிக்கை அல்ல. அது ஈழத்தமிழர் தேசத்தின் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட இன அழிப்பு பிரகடனப்படுத்தி அனைத்துலக அரங்கில் நீதி கோரும் முயற்சியில் நாம் ஈடுபட்டுள்ளோம். ஆனால் இந்த உண்மை இன்னும் உலக அரசுகளால் இதுவரை அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்பது வருத்தம் தரும் யதார்த்தமாக உள்ளது. இன்று வரை ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் தாய்மார்கள் வீதி ஓரங்களில் நின்று தங்கள் மகன்கள், மகள்கள், கணவர்கள், தந்தையார்கள், சகோதர சகோதரிகள் எங்கே என என்ன ஆனார்கள் என்று நீதி கேட்டு போராடி வருகின்றார்கள். அவர்கள் 5000 நாட்களுக்கு மேலாக நடத்தி வரும் இந்த போராட்டம் வெறும் அரசியல் போராட்டம் அல்ல. அது மனித கண்ணியத்துக்கான போராட்டம், நீதியை நிலைநிறுத்துவதற்கான போராட்டம். இந்த தாய்மார்கள் கோரும் உண்மையை அறியும் உரிமை, தங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் நிலையை அறியும் உரிமை ஆகியன அனைத்துலக அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடிப்படை மனித உரிமைகளாகும். முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்தது இன அழிப்பு என ஏற்றுக்கொண்டால் அதற்கு இணையான அரசியல் மற்றும் சட்டபூர்வ நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்பது அனைத்துலக அரசுகள் இவ்விடயத்தில் கள்ள மௌனம் சாதிக்க காரணமாக அமைகின்றன. இன அழிப்பு என்பதனை ஏற்றுக்கொண்டால் ஈழத்தமிழர்களின் தனிநாட்டு கோரிக்கைக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டிய நிலை உருவாகலாம். மேலும் இன அழிப்பு பிரகடனத்தின்படி இன அழிப்பை தடுக்கவும் குற்றவாளிகளை தண்டிக்கவும் தவறிய நாடுகளும் பொறுப்பு கூறல் வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். இதனால் பல நாடுகள் அரசியல் மற்றும் புவிசார் நலன்களின் காரணமாக மௌனமாக இருக்கின்றன. அனைத்துலக நாடுகள் ஆதரவு தராவிடினும் நீதி கோரும் போராட்டத்திலும் நாம் மெல்ல மெல்ல முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஸ்காட்லாந்து பாராளுமன்றத்தில் சமீபத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட வரைவு தீர்மானம் இவ்விடயத்திலும் முக்கியமான முன்னேற்றமாகும். அந்த தீர்மானம் இன அழிப்பு பிரகடனத்தின் அடிப்படையில் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிராக அனைத்துலக நீதிமன்றத்திலும் ICJயில் வழக்கு தொடர
பிரித்தானிய அரசை வலியுறுத்துகின்றது. இது ஈழத்தமிழ் மக்கள் சிங்களத்தின் இனப்படுகொலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர் என்ற உண்மையை உலகம் மெதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்புக்கு கட்டியம் கூறுகின்றது. இன்னும் ஸ்ரீலங்கா அரசும் அதன் இராணுவ அரசியல் தலைவர்களும் தாம் நடாத்திய இன அழிப்பு போருக்கு முழுமையாக பொறுப்பு கூறவில்லை. இதற்கு வாய்ப்பளிக்கும் முக்கிய காரணமாக அமைவது தற்போதைய அனைத்துலக அரசியல் மற்றும் நீதித்துறை அமைப்புகள் அரசுகளை மையமாக கொண்டவையாக இருப்பதாகும். இந்த அரசுகள் தமது புவிசார் நலன்கள், வர்த்தக உறவுகள் விடயத்தில் கூட்டாக இயங்குகின்றன. இந்த அரசுகளுக்கு எதிர்காலத்தில் இதே போன்ற குற்றச்சாட்டுகளும் அவற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளும் கோரிக்கைகளும் தமக்கு எதிராகவும் எதிர்காலத்தில் வரலாம் என்ற அச்சமும் உண்டு. இவற்றின் காரணமாக பல நாடுகள் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க தயங்குகின்றன. இருந்த போதும் தற்போதைய உலக ஒழுங்கு மாற்றமடைந்து வருவதனை நாம் நம்பிக்கையுடன் அவதானித்து வருகின்றோம். புதிய அனைத்துலக அரசியல் சூழலில் அரசற்ற தேசிய இனங்கள், நேஷன்ஸ் வித்அவுட் ஸ்டேட்ஸ், தாங்களே தமக்கான அனைத்துலக நீதியை நாட்டும் வாய்ப்பு உருவாகும் என நாங்கள் நம்புகின்றோம். அதற்காக நாம் ஏனைய அரசற்ற தேசிய இனங்களுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். அனைத்துலக சிவில் அமைப்புகளுடன் கூட்டாண்மை அமைக்க வேண்டும். கல்வியாளர்கள் மற்றும் சட்ட நிபுணர்களுடன் படைப்பாட்டுடன் செயல்பட வேண்டும். நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே கல்வியாளர்கள் மற்றும் அனைத்துலக சிவில் அமைப்புகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றது. நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கத்தின் இந்த ஆண்டு முள்ளிவாய்க்கால் இன அழிப்பு நினைவேந்தல் உரையை சற்று நேரத்துக்கு முன்னர் திரு டோபி கட்மன் வழங்கினார். அவர் அனைத்துலக நீதிமன்றம் ICJ மற்றும் அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றம் ICC ஆகியவற்றில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் சார்பாக வாதாடி வருகின்றார். தற்போது நெதர்லாந்து அரசின் மற்றும் சிறிய மக்களுக்கு ஆதரவாக அனைத்துலக நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் வழக்கில் சட்டத்தரணியாக செயல்பட்டு வருகின்றார். இன்னும் முழுமையான நீதியை பெற முடியவில்லை என்றாலும் முக்கியமான மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது என்பதனை அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது. முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அடிப்புடன் தொடர்புடைய இராணுவ அரசியல் அதிகாரிகள், தலைவர்கள் இன்று உலக நாடுகளுக்கு சுதந்திரமாக பயணம் செய்ய அஞ்சுகின்றார்கள். ஏனெனில் குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன், உலகளாவிய நியாயாதிக்கத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் மீது வழக்குகள் தொடரப்படலாம் என்ற அச்சம் அவர்களுக்கு புரிகின்றது. இது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்கான ஒரு ஆரம்பப்படியாக பார்க்கப்படக்கூடியது. இதில் தமிழ் புலம்பெயர் சமூகத்தின் பங்களிப்பு மிக பெரியது. நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் மட்டும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தீர்வாக அமையாது. இனிமேல் ஒருபோதும் இல்லை, நெவர் அகைன் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டுமாயின் அரசியல் தீர்வும் அவசியம். தமிழ் மக்களின் அரசியல் பாதுகாப்பு மற்றும் தன்னாட்சி உறுதி செய்யப்பட்டால் நீதி அங்கே முழுமையாக அமையும். அவ்வாறு அரசியல் தீர்வு இல்லாவிட்டால் அது முழுமையான தீர்வாக அமைய மாட்டாது. அன்பான மக்களே, இந்த ஆண்டு 2 முக்கியமான 50வது ஆண்டு நினைவுகளை ஏந்தி நிற்கின்றது. முதலாவது வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தின் 50வது ஆண்டு நிறைவு. இரண்டாவது புதிய தமிழ் புலிகள் என்ற பெயரில் இயங்கிய விடுதலை இயக்கம் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் என்ற பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றது. வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தில் தமிழ் தேசத்தின் இருப்பை பாதுகாக்க ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் உள்ள தன்னாட்சி உரிமையின் அடிப்படையில்
சுதந்திரமான இளமை கொண்ட மதச்சார்பற்ற தமிழீழ தனிநாடு அவசியமாகிறது என கூறப்பட்டுள்ளமை வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசியல் அறிவிப்பாகும். 1966 தீர்மானிக்கப்பட்டவாறு தமிழீழ தனியரசு உருவாகி இருந்தால் முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின் அழிப்பு நடந்திருக்க முடியாது. தமிழ் மக்களின் பாதுகாப்பிற்கான அனைத்துலக அழிவதற்கான அனைத்துலக அரசுகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு அமைப்பு இல்லாமையே இந்த பேரழிவுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் மிகவும் தீர்க்கதரிசனமானது. அந்த தீர்மானம் எதிர்காலத்தில் தமிழ் மக்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய அபாயத்தை முன்னரே எச்சரித்திருந்தது. ஈழத்தமிழர் தேசத்தின் உயிர் வாழ்வுக்கும் பாதுகாப்பிற்கும் தேவையானது என்ற காரணத்தினால் தான் தமிழீழ விடுதலைக்கான ஆயுத போராட்டம் உருவானது. ஈழத்தமிழ் மக்களின் இருப்பையும் அரசியல் உரிமைகளையும் பாதுகாக்க தனித்த அரச கட்டமைப்பு அவசியம் என்ற கருத்தை அந்த போராட்டத்தின் அடிப்படையாக அமைந்தது. புதிய நாடு ஒன்றின் உருவாக்கம் என்பது மக்களுக்கான நியாயம் என்பதனால் மட்டும் புதிய நாடுகள் உருவாவது அல்ல. அனைத்துலக அரசியலில் புவிசார் நலன்களும் வல்லரசுகளின் சக்தி சமநிலைகளும் புதிய அரசின் உருவாக்கத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அதனால்தான் நமது அரசியல் போராட்டம் நியாயத்தையும் அரசுகளின் நலன்கள் குறித்த நடைமுறையையும் இணைத்ததாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே எமது போராட்டம் பல்வேறு அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும். நாம் இன அழிப்புக்கான நீதியை கோர வேண்டும், அரசியல் தீர்வை கோர வேண்டும், தன்னாட்சி உரிமையின் அடிப்படையில் பொது வாக்கெடுப்பை கோர வேண்டும், உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களின் பொருளாதார சக்தியை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும், இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள எமது புவியியல் முக்கியத்தை அரசியல் பலமாக மாற்ற வேண்டும், ஒட்டுமொத்தமாக தமிழர்கள் உலக அரசியலில் ஒரு தாக்கம் செலுத்தும் சக்தியாக பரிணமிக்க வேண்டும். இந்த நிலை உருவாக தமிழ்நாட்டின் புதிய அரசு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்பது நாங்கள் நம்புகின்றோம். தமிழர்களின் அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் நீதிக்கான போராட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு தொடர்ந்தும் ஒரு முக்கிய ஆதரவு தளமாக இருக்க வேண்டும் என்பது எமது எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும் என்பது எமக்கு நம்பிக்கை. அன்பான மக்களே, முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பும் சுதந்திரமும் இறமையும் கொண்ட தமிழீழ தனி அரசு அமைய வேண்டிய வரலாற்று தேவையை அழுத்தமாக பதிவு செய்துள்ளது. இதன் நடைமுறை சாத்தியத்தை வரலாற்றின் கால ஓட்டம் உருவாக்கும் என உறுதியாக நம்புகின்றோம். நடைமுறை சாத்தியமற்றமை என கடந்த காலத்தில் நம்பப்பட்ட அரசியல் மாற்றங்களை வரலாறு ஸ்ரீலங்கா தீவிலும் உலக பரப்பிலும் கால ஓட்டத்தில் நிகழ்த்தியுள்ளது. இவ்வரலாற்று ஓட்டத்திலும் எமது போராட்டத்தின் தார்மீக நியாயத்திலும் நம்பிக்கை வைத்து நமது காலடிகளை நாம் தொடர்ந்து முன்னோக்கி வைப்போம். நம்புங்கள், தமிழீழம் நாளை பிறக்கும். தமிழரின் தலைவிதி தமிழரின் கையில், தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம். And now our ceremony come to a close. To mark this ending, we will distribute kanji in remembrance of Mulli Vaikal. We warmly invite you to take some. Summary in Tamil. Summary in English. Okay, sorry. So now I give the floor to Dr. Vasandan to give us the summary in English. The floor is yours.
Actually, the summary is full speech. Prime Minister asked me to deliver it in English because of the importance of his speech. This is his speech just done in Tamil, and I will translate exactly what it was. History will deliver Tamilam as justice for the Mulangavil genocide. Tamilam Nation Day of Mourning. A day of historic significance enduring forever in the shared memories of Elam Tamil people and the global Tamil people. A day of remembrance of genocide inflicted upon the Elam Tamil people who have lived since the time immemorial in their traditional homeland in the northern east region of the island of Sri Lanka. By the Sri Lankan state together with its single Buddhist supremacist ideology. A nation of mourning that has left deep scar on the national soul of the Elam Tamil nation. A day of remembrance of the catastrophe faced by the Elam Tamil people in the final stages of Sinhalese genocide war against, particularly in 2009. The genocidal war waged by the Sinhalese was conducted in a manner that would make the civilized world bow its head in shame. People were instructed to move to areas declared no-fire zone, supposedly set up for civilian safety. Yet, even those areas were subjected to relentless bombing and attacks. Heavy weapons prohibited for the use of civilian areas under the international humanitarian law were used by the Sri Lankan state. Airstrikes, multi-barrel rocket attacks, and attacks on hospitals and places of refuge took place. Basic humanitarian aid such as food, medicine, and drinking water was denied. Thousands of civilians were killed, countless were injured, many were disappeared. The transnational government bows its head in respect to the people killed in Mulivaikal genocide. Dear people, all these atrocities committed against our people constitute genocide crime carried out the intent of destroy the Tamil nation. What happened at Mulivaikal was not just a war crime. It was a planned and executed annihilation of Tamil people, a genocide. The act perpetrated against the Tamil people at Mulivaikal revealed the elements of planned genocide. Tamil worldwide see this act as an aimed at destroying the political, social, and physical existence of a people. Therefore, Mulivaikal was not an ordinary military operation. It was genocide committed against the Elam Tamil nation. Declaring this, we are engaged in pursuit of justice on the international stage. However, it is painful reality that this truth has not been recognized by the world states. To this day, thousands of Tamil mothers stand on the street corners fighting for justice, asking where our sons, daughters, husband, father, brothers, sisters, what happened to them? This struggle they have been waging for over 5,000 days is not merely a political struggle. It's a struggle for human dignity, a struggle to uphold justice. The right to know the truth that these mothers demand, the right to know the fate of their loved ones, are fundamental human rights recognized internationally. The reason for the state guilty silence on this matter is that the reason for state guilty silence on this matter is that accepting what happened at Mulivaikal as genocide would compel them to face corresponding political, legal consequences.
Accepting it as genocide could lead to supporting Elam Tamil's demand for an independent state as a form of remedial justice. Moreover, under the Genocide Convention, state parties that are failed to prevent and punish the perpetrators of genocide could also be held accountable. This is why many countries remain silent due to political and geostrategic interest. Even without state support, we are slowly making progress in our struggle for justice. The recent draft motion tabled in the Scottish Parliament is a significant step forward. The motion urges the British government to take the Sri Lanka to International Court of Justice under the Genocide Convention. This is an opportunity for the world to slowly accept the truth that the Elam Tamil people were subjected to genocide by the Sri Lankan state. Neither the Sri Lankan state nor its military political leaders have yet accounted for the genocide they waged. A key reason enabling this act, currently international political and judicial system are static centers. These states act collectively based on geostrategic interest and trade relations. They also fear that similar accusations and demands for action could be brought against them in future. Because of these factors, many countries hesitate to take legal action against Sri Lanka. Presently, we observe that the current world order is collapsing and changing. In the emerging new international order, we believe that the nations without states themselves will have an opportunity to secure international justice. To that end, we must act in unity with other stateless nations. We must build partnership with international society. We must work creatively with academics and legal experts. The Transnational Government of Tamil Nadu has been working with academics, international civil society organizations for the very beginning. Today, Mr. Toby Cadman is delivering his Mulivaikal Genocide Memorial Address this year. He has presented victims at the International Court of Justice and the International Criminal Court. Currently, on behalf of the Dutch government, he serves as a legal counsel in a case at the ICJ in support of the Syrian people. Although justice has not been achieved for the atrocities committed against us, we can observe significant changes taking place. Sri Lankan military and political leaders associated with the Mulivaikal genocide today fear traveling freely to countries around the world. It is because they are afraid of being prosecuted under the universal jurisdiction, particularly in Western nations. This can be seen an initial step towards justice for the victims. The contribution of the Tamil diaspora has been immense. Justice remedy alone will not be the solution for the victims. A political solution is also necessary to ensure never again. Without guaranteeing the political security and self-determination of the Tamil people, the sense of justice will not complete. Dear people, this year makes significant 50th anniversaries. First, the 50th anniversary of the Vatukota Resolution. Second, the 50th anniversary of the renaming of the liberation movement known as New Tigers to Liberation Tigers of Tamil Nadu. The Vatukota Resolution is a statement that to preserve the existence of Tamil nation, a free, sovereign, secular state of Tamil Nadu has been necessary based on the right of self-determination inherent in every nation. It's a politically historic declaration.
If this Ulam has been established as resolved in 1976, the Mullawaikal genocide would not have been occurred. The lack of internationally recognized state structure for the security of the Tamil people was preliminary cause of this catastrophe. The Vattuputta resolution was profoundly prophetic. It forwarded of the danger of the Tamil people would face the future. It was the belief that the Tamil Ulam is necessary for the survival and security of the Ulam Tamil nation that give rise to the armed struggle for the Tamil Ulam liberation. The fundamental basis of this struggle was the idea that the independent sovereign state structure is established to protect the existence and political rights of the Ulam Tamil nation. A new physical nation is not created solely because of it, is just for the people. Geostrategic interest and the power balances of superpowers also play a crucial role in the creation of new states in international politics. Therefore, our political struggle must combine justice with the practical realities of state interests. Hence, our struggle must be historic endeavor. We must demand accountability for genocide. We must demand remedial justice as a political solution. We must demand referendum based on the right to self-determination. We must consolidate the economic power of Tamil worldwide, transform our political struggle in the Indian Ocean into political strength. Collectively, Tamil must engage as force that can influence world politics. We believe the new government in Tamil Nadu will play a crucial role in achieving this. In our expectation and belief that Tamil Nadu will continue to be a crucial supportive base in the struggle for Tamil Ulam and justice. Dear people, the Mullawaikal genocide was compellingly underscored the historic necessity of the independent and sovereign state of Tamil Nadu. Let us firmly believe that the passage of history will realize the truth of this. History has brought about political changes on the island of Sri Lanka across the world over. History has brought about political changes on the island of Lanka and across the world over time. Changes once believed to be practically impossible. Let us step forward with faith in this flow of history and moral justice of our strength. Believe Tamil Ulam will be born tomorrow. Tamil's destiny is in Tamil's hand. The thirst of Tamil is Tamil Ulam. Viswanathan Rudrakumar, Prime Minister, TGT. Thank you. Now, I think I can really say that our ceremony comes to a close. We warmly invite you to take some kanji in remembrance of Mullawaikal. இப்பொழுது எங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகிறது. இதன் நிறைவை குறிக்கும் வகையில் எப்படித்தான் மறப்பது, எதைத்தான் மறப்பது, எரிகுண்டு தணலாயுடல்கள் எரிந்து தாம்பலானது. எப்படித்தான் மறப்பது, நாங்கள் எதைத்தான் மறப்பது, எரிகுண்டு தணலாயுடல்கள் எரிந்து தாம்பலானது.
மூச்சடங்கி போன உயிர்கள் நெஞ்சை விட்டு மறையுமா? முள்ளி வாய்க்கால் மண்ணுக்குள்ளே நடந்த கதை கொஞ்சமா? எப்படித்தான் மறப்பது நாங்கள் எதைத்தான் மறப்பது? எரிகுண்டு தணலாயுடல்கள் எரிந்து சாம்பலானது. காலங்கடந்து போனாலும் கண்ணீர் தான் பற்றிடுமா? கதிகலங்கி நிற்பவர்க்கு நீதி வந்து சேர்ந்திடுமா? மாறாத காயங்கள் மாற்றிவிட யார் வருவார்? மனதில் உள்ள சோகங்கள் விடுதலையின் தாகங்கள், விடுதலையின் தாகங்கள். எப்படித்தான் மறப்பது நாங்கள் எதைத்தான் மறப்பது? எரிகுண்டு தணலாயுடல்கள் எரிந்து சாம்பலானது. நாங்கள் வாழ்ந்த பூமியிலே மரணத்தின் மூலங்கள், தீராத வலியுடனே ஓடி போகும் காலங்கள். தாய் மண்ணே உன்மடியில் எத்தனையோ தியாகங்கள். தாயே உன் விடுதலைக்கு நாங்கள் தந்த செல்வங்கள், நாங்கள் தந்த செல்வங்கள். எப்படித்தான் மறப்பது நாங்கள் எதைத்தான் மறப்பது? எரிகுண்டு தணலாயுடல்கள் எரிந்து சாம்பலானது. நீதி கேட்டு இனமிங்கே சாட்சியோடு நிற்கிறையா? வலி சுமந்த படியே இங்கே விடுதலைக்கு ஏங்குதையா? உண்மைகளை உலகமறிந்தும் மௌனமாக இருக்குதையா? சர்வதேச நீதிமான்கள் நீதி சொல்ல வாருமையா? நீதி சொல்ல வாருமையா? எப்படித்தான் மறப்பது நாங்கள் எதைத்தான் மறப்பது? எரிகுண்டு தணலாயுடல்கள் எரிந்து சாம்பலானது. எப்படித்தான் மறப்பது நாங்கள் எதைத்தான் மறப்பது? எரிகுண்டு தணலாயுடல்கள் எரிந்து சாம்பலானது. மூச்சடங்கி போன உயிர்கள் நெஞ்சை விட்டு மறையுமா? முள்ளி வாய்க்கால் மண்ணுக்குள்ளே நடந்த கதை கொஞ்சமா? எப்படித்தான் மறப்பது நாங்கள் எதைத்தான் மறப்பது? எரிகுண்டு தணலாயுடல்கள் எரிந்து சாம்பலானது.
Thank you.